Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Vanachari Yamuna Tira Vanachari Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Today we are going to read something. It's a class that Sadaputta Prabhu here long ago, and it's very interesting topic which we should learn about. You're going to translate? How is it? What is it? Sadaputta. Садапути Прабhu, это его тема, которую он какое-то количество лет назад рассказал очень интересно. So it's a very interesting topic, but at the same time it's very difficult to understand. So this is about time. All of us, we are asking, what really is time? This energy that moves everything. Moves. Like it's forcing the nature to, to advance, to move. Okay, I hope you will at least gradually little bit, and then you can maybe go back to the lecture and go deeper to understand, because it needs to one needs to read a couple times to get the idea what is really happening. Кому-то нужно время, чтобы понять, что это за идея, что оно начать представлять. Okay, this is a transcript of the lecture. It's called Time According to the Vedas. Это
название такое, что время в соответствии с светом. Okay. It says, I was asking to say something about a Vedic conception of time. То есть кто-то может спрашивать иногда о ведической концепции времени. It's an interesting topic. There is actually a lot of things to be said. Это интересная тема, которая требует ну, какие-то моменты для прояснения понятия. Okay. First of all, the basic definition of time is that time is an active potency of the Supreme. Ну, во-первых, время — это активная потенция Всевышнего. The Supreme in manipulating the material energy. И при помощи нее манипулирует материальной энергией. So time is an active agency in that sense. Время — это Active agency. agency. Yes. То есть это ну, как активное агентство. Like agency, you can say like um, hmm, this is way to explain agency. How you translate agent? Oh, how do you another word for agency? Don't know. Yeah, agency is like another part of the energies of Krishna. Krishna has so many potencies, energies, and one is time, and this is an agent that it works in the material world. То есть у Кришны у него много различных направлений, скажем так, видов энергии. Время — это как один из агентов, который работает в материальном мире. In one sense, we are dealing with time every moment. We are always late. We don't, we are trying against time because we have to move everything, and time is pushing us. That is an agent that is acting. It's very subtle. We don't know really what it is, but it's pushing us. В некотором смысле это агент, тот, который нас постоянно подталкивает что-то делать. Мы все постоянно не успеваем, всегда нужно что-то делать, мы всегда куда-то бежим, успеть. Вот. И вот этот как раз агент, время, вот это у нас таким образом побуждает деятельность. Okay, and in the modern science, time actually turns out to play the role of a number of geometric coordinates. Okay, time for the modern science, it's explained as a coordinate. Coordinate. It's just two lines. It's a coordinate in geometry. Geometric. You know, То есть с точки зрения современной науки время оно представляет собой вот эту систему координат. yes. Yeah, cardinal system. Yes. Okay. But in the Vedic scheme of things, it's something active. Но с физической точки зрения это что-то активное. Yeah, you can represent like a time in the modern time. It explains in geometry, basically. But in the Vedas, it's active. It's not static. It's always moving. То есть современная наука говорит о времени, что оно
находится вот в этой системе координат, оно как статичное, что ли. А с ведической точки зрения время — это активное такое, активное время. Okay, there are different dimensions of time. Существует много, точнее, различные измерения времени. Okay, the starting point in the Vedic system it is atomic. It's called atomic time. Ведическая концепция говорит о времени как о атомарном времени. Okay, and this is a very interesting conception. Это очень интересное понимание. There is in the Bhagavatam, it's mentioned here. In the Bhagavatam is mentioned. И у Бхагаватам так это упоминается. One can estimate time by measuring the movement in the atomic combination of bodies. Барис. Bodies. Можно измерить время через измерение атомарного движения тела. Okay. Time is the potency of the Almighty personality of Godhead Hari. И время — это одна из потенций Верховной Личности Бога. Who controls the physical movements Тот, кто контролирует физические движения. although he is not visible Хотя он невидимый. in the physical world. Physical. In the physical world, you cannot see it. It's invisible in the material world. То есть он в материальном мире он невидимый, не может быть. Okay, atomic time is measured according to its covering a particular atomic space. Атомарное время измеряемо через Atomic space, через wherever. пространство атома. Yeah. If we try to conceive the size of an atom, То есть если мы можем представить размер атома, the Vedas had this incredible conception that the time is that point. и в Библиях это невероятная концепция, что время вот как раз и является вот таким вот моментом. Okay. In modern physics, also modern science, we know that the atom is always moving. И современная наука, она также говорит, что атом находится в постоянном движении. Okay. That time which covers the unmanifest aggregate of all atoms. Okay. Then all points of atoms, they create an aggregate. Aggregate means accumulate. Accumulations of atoms, it's an aggregate. То есть скопление атомов, оно как мы Aggregate means one. If you put like a rice, one after other, and you make a body, a bunch of them, it's an aggregate. Adding one of the other means aggregate, put together. То есть это скопление атомов вместе какой-то объем. And that body, big body, is called the great time. И вот это вот огромное тело называется великим временем. That's what the Vedas are describing. So that the starting point of the description of time is in Bhagavatam, in the Srimad Bhagavatam. И это начальное такое описание времени Шримад Бхагаватам.
That time is based on the action of atoms. Время, оно как раз оно основано на движении атомов. That's the starting point. Это начальный момент. Okay. We are not speculating or we're not trying to create something new. No, this is in the Vedas, in the scriptures. То есть мы не спекулируем, не придумаем что-то новое, это то, что описано в Ведах, Писаниях. Okay, there are a number of units of time in various sizes. И второе уникальное описание времени – это сайзес. Sizes, sizes, lengths, like a second, minute, hour, different size of time. То есть существуют различные размеры времени. Okay, there are, in particular, there is a one unit called Truti. И ну, какая-то часть, да, какая-то часть, она называется труди. Yes, which is various sizes are indicated for that. One figure is that this the Vedas describe differently, but one example is um, is that 1/133 То есть 1/33 7/50th of the second. It's very difficult. It says one. If we do a mathematical explanation, 1/over bounded 133 750 of the second. The Vedas are so fine that it's practically impossible to conceive this minimum space of time. то есть, Don't bother with the number, but try to understand that that the Vedas are so sophisticated that they can show us that even if we try to understand it very, very difficult in terms of sophistication. То есть, ну, была приведена какая-то не формула, дробная часть, что там какая-то часть, и ну, говорится о том, что постарайтесь просто понять, что очень, само измерение этого времени, оно ну, очень просто удивительное. Okay, so going beyond, there are various units of time that apply to the ordinary human life during the day. There are different units that can be applied during the regular day. То есть мы в течение обычного дня мы применяем различные вот эти вот измерения. Okay. One interesting unit is called prana, breath. То есть и вот это одно из таких измерений, вот это вот прана, воздух, который мы вдыхаем. Prana is about 4 seconds. Прана, Yeah. прана это 4 секунды. Every breathing, when we have prana, this respiration, it's 4 seconds. То есть Time. когда мы вдыхаем, прана это 4 секунды.
Actually, prana means breath, and that is, um, you can think about it. It's just breath, it takes 4 seconds. This is a measure of the days. То есть это if we breathe less than four seconds, it means we don't breathe prana. What's it? When describes that prana is 4 seconds. Yes. 4 seconds. If less than 4 seconds, it's not prana. It is, it is the idea that mostly we, there's this more or less conception of the Vedic that all of us, some breeds less or more, but the average is 4 seconds. Ну, то есть я спросил, что если типа меньше, вдох, если меньше 4 секунд, это не прана, вот, ну, отвечает клиент, что ну, это такая идея, может быть больше, может быть меньше, но вот веды описывают вот 4 секунды вдох, это прана. But this prana also has another meaning. И прана также имеет другое значение. Not only breath, there's some other meaning, but he's not going to touch that. It's just to give an idea. То есть просто не только относится к дыханию, но вот такая идея тоже сохраняет эту идею тоже. Okay, right here it says it turns out the number of planets in 24 hours a day is the same as the number of minutes in an arc in a circle. Okay, the number of planets breathing, it makes in 24 hours a circle. И вот этот прана, вот этот вот круговорот дыхания, он создает круг 24 часов. So that comes down to then, if uh, if okay, so with that comes down to then is that with each 4 seconds or about on each breath, the start planet and planets rotate to 1 minute arc. With each breath, the stars move moves. Uh, we said in the beginning that 4 seconds is still a breath. Yeah. With that also, the planets start are rotating 1 minute of arc. 1 minute of arc. I don't know if you can figure it out because the chakra, it's called the circle. It's the circle. The and then 1 minute of this arc is one breath from the one of its 4 seconds. То есть вот как это связано, эти 4 секунды, о котором говорилось, вот как раз за один вдох, который измеряется, согласно ведам, просто как некий измерительный элемент, за 4 секунды эта чакра у планет, которая существует, вот, она смещается на одну минуту. And that's happening all the time. И это происходит постоянно. That's why in astronomy and astrology, it's the measuring when the living entity starts its life. The planets, they mark a line on the planet, and then every moment it's part of the life. И на этом основана астрология. Когда человек рождается, то вот, каждая планета находится в своем положении каком-то.
и потом Mhm. по, естественно, мере жизни его они смещаются, и вот идет уже вот это вычисление. Here, Saraputta is explaining that this, so that sort of gives you an idea, the inevitable, inevitable, Inevitable. inevitable, inevitable, yes, that's the word, of time. This is gives us an idea the inability, inability, inability of time. Sorry, that word is you cannot deny that is innovative. You cannot avoid. You cannot deny. То есть биологическая концепция, она дает понимание неизбежности времени. Ну, то есть это то, что невозможно как-то избежать. Okay. Actually, the rotation of the planetary system in the Vedic system is actually called Kala Chakra. И вот это вот rotation, ну, прав- да, вращение планет, оно называется чакра. Okay, which means the wheel of time. Wheel is well, is Колесо времени. Что означает колесо времени? you know Вил. yes, Kala Chakra. Кала чакра. Kala Chakra. Kala is time, and Chakra means circle. То есть кала это время, а чакра это вот этот вот круг, колесо времени. So, what is happening there is the polar axis that goes to the North Star or close to it. Okay, the point, which is the polar star, is the pivot of the whole movement. Is proper. Sometimes you call uh, give them the example of a chandelier. A chandelier is hanging from one point, and the whole thing is round. So, in the same way, in the universe, the pole star is the pivot, and everything is going around. То есть So, all the planets, all the полярная звезда, она является таким как центром, которая находится, ну, скажем так, вверху, то есть, можно так, и все остальные планеты, они вращаются как в мир, который подвешен. let's say something. Sometimes people do this with time camera exposure. Um, and, you have a camera in which the shooter is open for several hours, and you will see that the all stars and planets and so on are rotating around one axis. Axis means the point, the fixed point. And all, if you use a camera, you can, for several hours, you can see that the whole planets are going around the same point. То есть если мы возьмем камеру и заснимем в течение нескольких часов движение, то мы видим, что все планеты, они так вращаются вокруг оси. Okay. The rotation, it goes every 24 hours to the same point. Everything goes to the same point at 24 hours. И оно все вращается в то же самое положение, вращение происходит за 24 часа. So every 4 seconds or every breath, the whole system of stars and planets rotates for 1 minute of arc.
М. То есть и вот это вот дыхание, которое 4 секунды, все планеты, вся вот эта система, она смещается на одну. So it turns out that many of these dimensions of time or units of time in the Vedic system relate with astronomy. И каждая вот эта вот минута вращения этих планетных систем в ведах, ну, как раз и известно вот, астрономией. Is that clear? That part? Is that okay? Questions? Well, mm. You mentioned that when you see the correctly, so everything rotates around the four stars or the Yes, what is the universe? yes. The pole star is the fix. That's why in ships, even now, they use the pole star for navigation. Everything is fixed to the pole star because it's the only planet that it doesn't move like other planets. Of course, it has some rotation too, but uh, mostly it is a fixed planet. That's the Dhruva Maharaj's planet. Dhruva, Dhruva's planet is the pole star. It's described in astronomy, of course. Is it only in this universe or in the all universes, right? I don't know that. I don't want to speculate the other universe, but in this one, it's a fixed star. That's why in navigation, they use when there's rain or cloudy or the navigation now they have so many apparatus, but sometimes it don't work and they get lost. They can always guide by the pole star. То есть эта полярная звезда — это, ну, скажем так, такой центральный элемент, который она практически не двигается относительно других планет. То есть это другая вся система, ну, то есть за 24 часа совершает полный круг, то полярная звезда находится в центре, и там движение, ну, самое-самое минимальное. Поэтому по ней идет вся навигация по полярным звездам. Okay, that's time from that is another time in order to understand. Также существует и другая концепция времени. There is also a solar day Э, Солнечный, такая как солнечный день. because what we said about the pole star, it's at night you can see it, but during the day you can also relate to the solar day, solar signal day, То есть мы with movement of the sun. полярная звезда, она видима ночью, а в течение дня по Солнцу идет навигация. Okay, from sunrise. Okay, this is this can be from the time of the sunrise to another sunrise. Of course, it's alternate. То есть рассчитывается с восхода до следующего. Okay, that's called the sidereal day. Sidereal day. It's like it's a word of in astronomy they use sidereal day. I don't know exactly the translation of the word. То есть какое-то измерение астрономическое дня. Сидоровое. Solar day. And then, due to the fact that the sun is moving every day with respect to the stars,
Also, you know, the sun is moving, uh, every 24 hours. The sun goes all around the universe, and it goes, uh, of course, um, for the stars like Aquarius, Taurus, Virgo, and all. And 1 year it was the whole constellation, 360 circle. The circle it has 360 degrees, and the sun it travels in 1 year the whole uh, system, 360. То есть существует вот эта вот градусная система, что существует 360 градусов, и также Солнце за год оно проходит 360 градусов. That is to reach it encounters the same point where it started. The sun starts in one point, 360 is the circle, and is finished in the same point. То есть Солнце начинает движение в какой-то That's одной 1 year. точке, оно начинает движение с одной точки, и за год оно проходит вот этот круг и возвращается в эту же точку, и это есть 1 год. Uh, the funny thing, but we are going to talk maybe another time, why we have 365 days It's very in a interesting year. question. And then one sense it's 365 and a quarter, something like that. Two, the sun reach the same point. That's why they make these arrangements in calendar that some years they add more days or they diminish. In February, in the month it has only 28 days. And to catch the same point of the 360 circle. То есть вот это очень интересный вопрос, почему было 365 дней, если Солнце делает этот оборот, это 360 градусов. И если это разложить на какой-то период, то мы увидим, что в одном из годов есть в феврале не выпадает одного дня. И вот как раз вот этот нехватка этого одного дня, оно восстанавливает, не восстанавливает, а правильно объясняет этот оборот, который составляет 360 градусов. Okay, so there's another unit which is the lunar day. И также еще уникальность одна существует, как лунный день. That's one of the 30th month of a month. Yes, it's, the moon, the sun goes all around the whole universe, and 360 days, but the moon goes in 27 days. The whole circle, same circle, 27 days. in 27 and three quarters of the day, of the month. That's why we have problems with the solar system that we use normally, and the Vedic system is the moon. The moon system is shorter because the moon goes around all the silver planets in 27 and three quarters days. То есть, и вот этот вот лунный день, полный оборот Луны, вот из одной точки ее по кругу и
7 дней и 3 четверти. И поэтому вот происходит такая сложная история. Мы живем по годовому дню, ведическая система основана на лунном дне. То есть это более такой короткий промежуток времени. That is, this time is from 1 month, full moon to a full moon. И вот It's это 29 days, more or less. Right. где-то, ну, примерно 27 and 3 quarters, 29 days. от полной луны до следующей полной луны. Вот этот Okay. оборот. So that's called the lunar day or Titi. In Sanskrit, it's called Titi. Да, это называется вот этот лунный день или He gives an example. This an Ekadasi, for example, is a Titi. So that's why there are certain complexities in deciding what time is Ekadasi, what time is Ekadasi. Sometimes we have to break the Ekadasi at 6:45, 6:15, because it changes. It's different from the sun. Movement of sun is different. So we have to calculate separately. That's why Akiki is very hard to calculate. Of course, once you understand, you can do it, but it's hard. That's why when Ekadasi finishes or starts, it is always changing. И вот также в этом месяце существуют экадыши, и экадыши, они прерываются в различный период времени. Там, ну, несколько, вот это время всегда разное, когда можно прерывать экадыши. И начинается экадыши тоже в разное время. И вычислить вот это вот очень трудно, учитывая все вот эти нюансы, очень трудно вычислить вот этот вот промежуток этого времени, когда каждый определенный кадр нужно прервать. То есть там разное время на прерывание кадра. So there is also this saying that there are some units of time, another units of time. So this the earth, the earth measures of time. But beyond this, there are different measures of time applying to the demigods. They are different. It can be in different scales. From it depends in which planet you want to take time. Each each planet has different activity, different. It can be calculated also time in different positions. But it's just mentioning that. Эти измерения, которые приводятся, это касается непосредственно планеты Земля. Тогда как на других планетах там другие, скажем так, измерения, ну, поскольку каждая там по-своему вращается. Но вот эти цифры как раз приводятся конкретно к Земле. So in the in this Earth that we just seen, is the smallest is a month, 1 month, 30 days. So the smallest of this is a month. This is the earth measurement. The smaller number is the third То 1 есть, month. то есть планета или измерение, она самая маленькая из планет и how to connect small size of Earth and 1 month. So this is another way to measure the time. The earthy time is mostly every 30 days, one which is 1 month.
И также другое измерение времени– это вот этот вот один месяц, который 30 дней длится. Okay, it's described the 1 month of the period of a day and night of the Pitris. И вот Питри, Yes, Pitri. The Pitris is the fathers that they died. It says that the planet where the Pitris are living, I don't know the antepasados, what is like a Pitriloca. Yeah, there is a Pitriloca. The Pitris. и вот ну, Питрилок, это называется, он это Питри, это предки, планета предков. Вот, ну так тоже одно из измерений времени. Here, so, Pitris are the classification of beings, living beings, not quite of the level of demigods, but actually this word Pitris is commonly translated as ancestors. So what is that? Ancestors, Ancestors. yes, that's a Pitriloca. То есть и вот это вот, ну, вот это Питри измерение, оно относится к Земле, измерению Земли, полубогов, у них там другие свои исчисления, но Питри Лока, она как раз относится к Земле, то есть там другие существа, предки пребывают. But then a person dies, and when they have a pious credit, this is describing what is the Pitriloka. It's not on the level of these demigods, but it's lower than demigods, but they are very pious people that they go there. И Питрилока– это планета, она не находится, конечно, не находится на уровне полубогов, она ниже, чем планета полубогов, но там живут благочестивые существа. So there's a description of their day and night period of this 1 month. Также есть описание ну, это, дня и ночи, месяца. 1 month of ours, it's 1 day of the Pitris. И один месяц у нас это один день на планете Питрион. And okay, it's also in there is a Vedic book called Surya Siddhanta. Существует ведическая книга Сурья-Сиддханта. Surya means sun. That's Сурья означает солнце, the word of Sanskrit Surya, the sun. и Сурья на санскрите это солнце. And the Surya Siddhanta is the scriptures related to the sun. И Сурья-Сиддханта это описание, которое относится к солнцу. Okay, the Surya Siddhanta, which describes them as having a residence on the moon, which will be logical if the day and night of the period of 1 month there's having a residence on the moon. Surya is residence of moon. As having a residence on the moon, which will be logical if their day and night of the period of the month. They also have a residence in what is known as the lower planet system, the universe, so beyond. I don't get this real what he's saying about this, but he says they are also have a residence in what is known as the lower planetary system of the universe. So beyond that, the day and night of the demigods is 1 year on the earth One day and night for the demigods. for the demigods, it's 1 year for the years of the earth. Yes, 1 month.
1 year of ours Или- is 1 month of the demigods. Лама. Yes. Ну, то есть и то, что время, год времени на нашей планете, это месяц на планете Кубы. So beyond the day and night of the demigods is 1 year of the earth. So there are some astronomical points here. So what is giving us the whole thing is that how different, because sometimes we said demigods they live for a long time, but the time period uh, it's because how the Kala Chakra is moving all the planets. You know, the higher planets they move slowly around the pivot, which is the um, polar star, which is Trubaloka star. So that's why the movement is slow and the time also slow. And time also, time is so different for everybody. Like the animals, they have their own time. They have exactly let's say that humans they live for 100 years in this period. The animals also they live 100 years, but for us it's for them it's 100 years. But for us it's very short time. То есть время, оно на всех, то есть у каждого время каждым живым существом ощущается э, по-своему. То есть и поэтому у богов у них такое более длительное, скажем так, с нашей точки зрения, промежуток времени. То есть, потому что их планета находится более выше, и, соответственно, относительно полярной звезды, вокруг которой все планеты вращаются, их вращение происходит относительно Земли на более медленной скорости. И так же самое, например, для животных тут на этой планете, для них время тоже оно течет по-другому. И это чувствует, что мы живем так, 100 лет, там, плюс-минус, и живое животное, оно тоже живет 100 лет. Но мы видим, что его период жизни это очень короткий. Um, so animals also they have childhood, youth, old age, and die. With time period. They have relations, they have everything in their own period time. И они также животные живут, но вот, они также у них есть детство, юность, они потом живут там вместе, стареют, умирают, то есть они тоже проживают все периоды, которые проживаем и мы, но только у них это все вот, сжато было их сроки жизни. So in that sense, time is relative. И в этом смысле время оно относительно. Okay, we are late, but we didn't touch not even the beginning of the idea. But my concern, my interest in this is that you wake up on this and try to go deeper in those themes, which are very important. Because sometimes if we only speak about philosophy, the spiritual philosophy, they think that we don't understand anything about the world, about knowledge, real knowledge, which is it isn't about us. We are not speculating. We need to know these points are very important. So I think that's why I'm trying to present it. And this specific
team, it was presented 22, 24 years ago for Sadaputa Babu. This is a class from 25 years ago, and it seems that very sophisticated in our movement. This is not correct. You know, this is science. The Vedas are very, very sophisticated, but we have to present this scientific side also for intelligent person. We are not only sentimentalists. We have to. That's uh, knowledge. This is knowledge, important knowledge. То есть время лекции закончилось уже, но мы даже не коснулись части то есть, вот этого всего знания, которое есть. И я лично очень заинтересован, чтобы это изучать и погружаться в это глубже, поскольку ну, это и есть знание. Вот, многие говорят, там знание, знание. Что такое знание? Знание это вот как раз и есть понимание вот этих вот тонких вещей. Это все описано в ведах. Это не то, что мы там что-то спекулируем, что-то придумаем, а это вот это вот ну, понимание, то, что дано. И эта лекция, она была, вот такой цикл лекций, был что-то такое прабу прочитан еще 25 лет назад. И уже прошло 25 лет, ну, скажем так, понимание вот этого важности этого знания, вот этого изумительного знания, даже ну, у нас в обществе оно находится на должном уровне. This 25 years ago, when Sadhaputta started presenting so many things about the universe, astronomy, astrology, so many these themes, many devotees they thought that he was going, how it says, deviating from the real philosophy presented by Srila Prabhupada. But no, he was presented by Srila Prabhupada and he wanted to go deeper in the scriptures. 25 лет назад Садапута Прабху прочитал цикл таких лекций, и тогда некоторыми преданными это не было принято, то есть даже некоторые говорили, ну, что он отклонился от нашего пути, скажем так. Вот. Но на самом деле это то, что Прабхупада хотел, чтобы мы очень глубоко постигали это знание. Now we have the Bhaktivedanta Institute in Gainesville that trying to promote this knowledge, this way to present the Vedic knowledge. И сейчас в этом вот юридическом институте в Гейнсбурге они поднимают это знание вот, и представляют уже один институт. In the most important themes or subjects that the Bhaktivedanta Institute present with the scientific devotees that they were engaged on it, they changed so many, some the way of thinking from the actual science. И они, этот институт, благодаря вот этого представлению знания, они ну, многие вещи уже изменили на подвигает вот это вот ведическое описание. Questions, comments, something? How children and adult people feel how
Смотри как, вот, смотри как, и это детство, This aspect of grown-up people, adults, and children, they try to touch them differently because they feel kind of differently. Children feel that, oh, everything is because they're so long before older people. Okay. Feel spiritual. Yes. Yes. Uh, children usually it's our experience in our youth and our childhood. Time was no passing. The whole day was wasting doing nonsense, all kinds of nonsense. The time, the conception of time is not very important when small child for the small child. But gradually, when you are trying to gain knowledge, because we are this Satchitananda cheat, the knowledge is it's so it wakes up in the youth, and I want to know what is going on. At least some of us will wake up, at a certain age, and we don't want to waste our time. And so that is the point of start, the urgency to use our time wisely. Да, то есть дети и взрослые, они по-разному воспринимают время, и когда мы это наш собственный опыт, мы можем помнить, когда мы детьми там целый день бегали, разной ерундой занимаемся, и день идет, 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 и никак не проходит, то есть он очень длинный. Но постепенно с возрастом, когда вот у нас уже юность, то мы начинаем задавать вопросы и начинаем интересоваться глобальными вещами. И этот период, скажем так, его можно назвать период пробуждения, когда человек начинает интересоваться этими вопросами. У некоторых людей этот период наступает в более позднем возрасте, не юности. Период ценности времени, когда мы начинаем ценить время, что то есть это очень что-то ценное и нельзя разбрасываться. In one sense, childhood means mental platform. Like if a children comes in a room, if he walks to the other door, the mother calls, "Hey, come." And he goes and he walks, but every step is a distraction. He's playing with something. He walks like he can take the whole day to go to reach the other place if you don't press them, you don't push them. Children are like that. And we can see also the same thing here. We are pushed by Krishna's mercy that Kama Valate, Prashadam, everything is Krishna conscious. Yeah. But outside, the pressure is different. How much money we're gonna make, other kind of stimuli. But it's a mental platform. It's not developed in the children, and one that's no intelligence. We waste our time thinking about who cares. But time is so precious. It says if you are the biggest millionaire, the proof probably said the proof that we are poor, we are too poor that we cannot buy not even a second of time. Вот We это can prove anyone. значит, мы, допустим, можем видеть, что когда ребенок заходит сюда, вот в правную комнату, и он может целый день где-то в одной двери, он письма рассматривать, там, играть, по дороге что-то поднимать с пола, то есть, потому что у него нет
ценности времени. То есть он не ценит время, поскольку еще не понимает ценности времени. Тогда как взрослый человек, он понимает ценность времени, и она измеряется также в зарабатывании денег, что вот за день я могу заработать там какие-то деньги. Вот. Но на самом деле даже самый-самый миллионер, самый богатый человек, который там зарабатывает огромные деньги, на самом деле он бедный, мы все являемся бедными, потому что Прабхупада говорил, что невозможно купить даже одну секунду вот этого времени, даже за сильный мира. Please don't waste your time. Пожалуйста, не тратьте свое время. Okay. We heard that in spiritual world there is no time, and we can't understand how is it how is it to live without time. That's not true. Time is also Krishna wake up in the morning, with thinking, goes outside with his friend, but it's not pressured by that. So there's a, Это неправда, что нет времени, потому что Кришна только просыпается, а каждое утро он идет с друзьями, с какими-то, со своими, там, какие-то свои там, периоды существуют в течение дня. То есть имеется в виду, что там нет давления времени. Давления смерти. we cannot try to understand the spiritual world with our contaminated mind. Мы пытаемся Time and everything like that, it's not the same. мы пытаемся, мы думаем о духовном мире через наш оскверненный ум. Вот. Но это не то же самое. То есть мы как бы измеряем духовный мир вот этими материальным нашим опытом, но это не то же самое. This is one of the arguments of the scientists that says that time, if there is no time in the spiritual world, how activity cannot cannot exist. But that's a material conception. Это несколько материальная концепция ученых. Они говорят, что там нет времени, и, соответственно, если нет времени, то нет никакой деятельности. То есть и как бы нет ничего. Только материально понимание. Thank you. Также Very nice point. нет времени, имеется в виду, что там нет страсти и нет невежества. То есть страсть — это разрушение, невежество, страсть — это творение, а невежество — это разрушение. И это там нет вот этих измерений, что ли, понятий, там постоянно гладость и постоянное существование, то вот с этой точки зрения имеется в виду, что там нет времени, потому что страсть, она создает что-то новое, невежество она разрушает, и вот эти вот явления, они как бы являются какими-то измерителями вот этого времени, а там нет времени.
То есть, вечно настоящее, то есть там нет вот этого будущего, нет прошлого. Потому что страсть это будущее, вот мы что там думаем, вот там будет что-то, а невежество это прошлое, потому что вот там что-то было. Вот. А там нет этого, там есть вот это вечно настоящее. Okay. So time is pushing us. Yes, time pushes us But to next things. this Bhagavatam class is always reading scriptures and try to. It is a very we should treasure it. This time is very important to meditate during the day during our life. Sometimes it takes time to figure it out clearly. We didn't understand sometimes in our time, but so we wasted as a children the same thing. We try to make so many arrangements in life that is a mental platform, but we we have to accept also our conditioning, and we try always to raise from that and improve ourselves and try to not to waste our valuable time, especially when you're a young youth. It's, it's very important. It's very important to use wisely. Поэтому вот это время Бхагаватам, которое у нас есть, это сокровище, потому что мы за это время получаем какую-то информацию, и мы не всегда можем ее сразу же принять эту информацию, нам требуется какое-то время, какой-то там день, чтобы что-то понять, как-то вот вспомнить, как-то осознать то, что мы услышали на Бхагаватам. То есть фактически мы так самые дети. То есть мы что-то вот услышали, и потом вот куда-то побежали дальше, и там что-то до нас потом доходит из услышанного. Вот. Но то, что мы здесь получаем, это очень важно, поэтому нужно не тратить зря свое время, и стараться более осознанно не попадать под условия. Okay, people they can think that we are also wasting our time with the same like them, but here, like now, we are gonna prepare everything for the uh, new cameras, and because uh, we understand that they need this, and so not only they need, we need also to use wisely our time and help them to come out from the conditioned life. And so we have to work on it. That's that's our service to the humanity. Люди же, я думаю, в свою очередь, что мы тратим свое время зря, что мы там что-то делаем, что они не могут понять, мы бесцельно тратим свое время, но когда как мы организовываем, стараемся пригласить, чтобы они пришли, чтобы они узнали, и таким образом, то есть это наше служение человечеству, мы стараемся помочь получить знания. Okay, thank you so much for your patience. Спасибо большое вам за терпение. Govinda, Priya, prabhu.